with Larissa, again, we had to do a small schedule change. We'll have Ante after this. And just a reminder, let's try to keep it to 2 questions. We'll have follow-ups at the end if you'd like, and just acknowledge me if you'd like to go next, and we'll. So let me explain for translation, so I don't lose the context. It's good. I'm going to ask her too to keep the questions. You don't have to shorten them too much, but just keep it so I can keep up with it. E você é a mesma coisa. Quando responde, tenta fazer para eu do jeito que eu consigo acompanhar. Sim, senhor. Say yes, sir. Okay, Curtis, you want to kick it Sure. off? Is everybody good to go? Yes. Okay, cool. All right. Well, Larissa, thank you so much for the time. Really do appreciate it. I got to ask you, like, what has it been like dealing with the added spotlight since the Kayla Harrison win, the added attention, added media, and kind of what have you learned from that experience? Muito obrigado por você estar aqui. Ele gostaria de saber como tem sido lidar com a maior exposição, maior mídia, maior atenção sobre você depois da luta da vida. Eu acho isso bem tranquilo, né? Eu sabia que faria parte de me tornar campeã. Então isso não é uma coisa que mexe com o meu psicológico ou me atrapalha. Na verdade, eu acho isso ótimo, né? E eu acho que tenha mais para que cada vez mais eu fique mais falada. It's not too much of a problem for me. I expected that. I knew that becoming champion it would be a problem I had. It's actually really good because now people talk more about me, and it's not. I'm ready for it. Last question for me. Amber Leibrock, obviously a really tough opponent. When you watched her last fight and saw her get that knockout, was it kind of in your mind that was a fight that could happen next or could happen soon? A Amber Leibrock, sua oponente, quando você viu ela ganhar aquela luta por nocaute, você se tocou que aquela ali poderia ser uma próxima oponente? Sim, com certeza. Saberia porque eu sinto que a organização gosta de me testar. Eu não escolho oponente. Eu já lutei com todas as grandes meninas daqui e as meninas eram grandes mesmo no caso da categoria de 70. Então eu já imaginava que ela seria minha próxima oponente, já me preparei psicologicamente para isso e fisicamente também. Yeah, certainly. I know the event likes to test me. I mean, I've fought all the big girls in the other division, and I knew that could be one of the next opponents, and I'm ready for it. Thank you. Right here with Keisha. I'm curious, do you feel like this is a great time for the women's featherweight division as a whole? Obviously this year there's more talent, being developed in PFL. Places like Bellator have a lot of talent there. Is this a good time for this weight class in your opinion? Você acha que isso é bom momento para essa divisão? Aqui já tem entrado várias novas meninas, o Bellator também está com a divisão bem boa. Você acha que isso é bom momento para essa divisão de meia das mulheres? Com certeza, com certeza. Eu acho que está crescendo muito, né? Tem que continuar crescendo. Tem muitas meninas grandes. Não tem só meninas de 61, 57, enfim, as categorias abaixo. Mas tem muita menina grande que precisa de oportunidade, né? Que tem potencial para lutar. E então esse meio crescendo cada vez mais, a gente fica cada vez mais forte. Yeah, I really do. I think that it's good for the bigger girls, because there's not only good girls at 125, 135. There's a lot of good girls in these divisions, and I think it's a great opportunity. They deserve an opportunity to be able to show their talent too. So I think it's really good. And then my final question, obviously big news, Francis Ngannou joining the company. I know it's a little bit into the future, but when he fights, it's expected to be a big event. Do you want to be on that card? E o Francis Ngannou assinou com o evento, é uma grande notícia, né? Ainda está um pouco no futuro, mas quando ele lutar, você gostaria de fazer parte desse evento? Com toda certeza, né? Ele é um grande nome, vem trazendo, acho que, grande prestígio para a PFL. Então, lutar num evento que ele lutar, eu acho que é bom demais, porque vai trazer visibilidade pra gente, vai trazer público, a gente provavelmente vai lutar em um estádio ou algo do tipo, né? Vai ser um gigantesco evento, então eu quero, por favor, me coloquem nesse evento. Yes, certainly. He's a very great fighter. I think that he's brought a lot of visibility to the promotion. I would love to be on the same card. I'm sure it's going to be in a big stadium, bring a lot of visibility. So please put me on that card. Right here in the center.
Larissa, Amber was in here earlier. She had a lot of praise for you, a lot of respect for you. Feels like the whole division this year in 2023 with a lot of positive vibes and mojo in the division. Well, I would just love your take on that. A Amber esteve aqui, te elogiou muito, tem muito respeito por você. Parece que a divisão toda está com esse tipo de atitude esse ano. O que você acha? Eu acho isso ótimo, porque a gente, pelo menos eu não sou inimiga de ninguém aqui dentro. Eu vim só fazer o meu trabalho, quero sair daqui sem lesão, sem me machucar, mas quero dar um grande show lá em cima. Eu tenho respeito por todas, sempre tive, desde 2019 que estou aqui, nunca mostrei desrespeito e nunca tive também de nenhuma atleta. Espero permanecer assim, porque nós somos profissionais. Eu acho que a gente não precisa falar besteira uma da outra sem conhecer, só para aparecer. I think that's awesome. I don't think that none of these girls are my enemies. I come here to do my job. I respect them all. We don't have to be trash talking about each other. I hope that I fight and I don't get hurt. I fight that nobody gets hurt, and I think it's really, really awesome. I respect everybody. I've always done that, and I think it's the right way to face this. Great. Last question for you. Have you thought about, or what would it mean to you be the first ever two-weight class PFL champion? Você já pensou como vai ser se você conseguir se tornar campeão de duas divisões do PFL? Não, ainda não pensei, também não quero pensar. Eu tô colocando assim uma coisa de cada vez primeiro, mas esse é o objetivo, é isso que eu quero, né? Eu tô aqui com o mesmo intuito de que eu tava no passado, de vencer e me tornar campeão, e não só disso, de vencer daquela que é uma puta de uma atleta, né? Mas agora de me tornar essa atleta e subir esse patamar, né? Mas assim, eu prefiro deixar isso bem devagar para que eu não me sinta intocável e acabar saindo na próxima etapa. I haven't really thought about that. I've been taking it step by step. Of course, it'll be wonderful, but I have to focus on the challenges in front of me so that I don't end up stumbling on the way to becoming that. You know, I mean, I've already been through last year where I managed to beat Kayla, which was really important. This is a new season, new fights, and I have to take it step by step. Awesome. Thank you. Any follow-ups? Go ahead. So just one for me. We're right in the middle here in the States and around the world of LGBTQ Pride Month. And as somebody that's a part of the LGBTQ community, how much does it mean to have this platform? And what do you feel like needs to be done to expand LGBTQ rights worldwide? Nós estamos no meio, não só aqui como no mundo todo, no mês da LGBT, né? Orgulho LGBT. O que você acha, o que significa para você estar nessa plataforma justamente nesse mês? E já que você faz parte da comunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, de poder representar a comunidade, mas de representar, representatividade é um peso muito grande. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, de poder fazer com que o mundo veja em que não somos nada de anormal, somos pessoas normais como todas e que a gente só quer um espaço também. I'm really happy for that. It's really happy to be able to represent the community, but it's very important to point out that we're just like everybody else. We're normal people, and that I think is the most important part of what I can show. Thank you. Anybody else? All right, that's all we got. Thank you, Larissa.